ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ வாழ்க வளமுடன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பிளானோட சைஸ் 20x20 400 ஸ்கொயர் ஃபீட். இதனுடைய ஓரியன்டேஷன் ஈஸ்ட் ஃபேஸிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 1 BHK. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா master bed with attached or a living, one kitchen. பிளானுக்குள்ள போகலாங்களா? feet east, 20 feet north, இது south, இது west. இது ஒரு டூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது விண்டோஸ் போகலாம். இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு வென்டிலேட்டர், இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒரு விண்டோ, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று.
ஒரு என்ட்ரன்ஸ். இது ஓப்பன். D1. இது D டோர். இப்போ வால்ஸ் போடலாம். ஃபைன், முடிஞ்சது. ஸ்டேர்ஸ் டைரக்ஷன். இப்போது ரூம் டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். 12 feet 1.5 inches. இந்த அளவு 10 feet 1.5 inches. அடுத்தது கிச்சன். இதனுடைய அளவு 6 feet. இதனுடைய அளவு 10 feet 1.5 inches. நெக்ஸ்ட்டு மாஸ்டர் பெட்ரூம். இதனுடைய அளவு 18 அடி 6 inches. அடுத்தது அட்டாச்சு டாய்லெட். இதனுடைய அளவு 6 அடி. இதனுடைய அளவு 4 அடி. பேசேஜ் சைஸ் 3 அடி. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ஷெல்ஃப் வந்து இந்த ஏரியாவில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். மேபி சோஃபா இங்கே, டிவி யூனிட் இங்கே. இதில் வந்து எய்தர் தெற்கு பக்கமாகவும் போடலாம் நீங்கள், இல்லை மேற்கு பக்கமாகவும் போடலாம். மேற்கு பக்கமாக போட்டு விட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல கபோர்டு வச்சிக்கலாம். அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மற்றபடி அவ்வளோதான். 400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் சொன்ன மாதிரியே ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம், ஒரு லிவிங், ஒரு கிச்சன், ஒரு அட்டாச்சு டூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ். அதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும், டூப்ளெக்ஸ். சரி வியூவர்ஸ், இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. நம்ம வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம பேஜ் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.